mambo ya pesa kukosekana, mambo ya ukosefu pia wa wafanyikazi ndani hizo department wenye wanaweza kutoshelesha level of service. Hayo yote hizo ni challenges zetu. Isipokuwa na nimenote kwa kitabu changu hapa ya kwamba mmesema yule mtu hapa peke yake mwenye anaishi maisha mazuri ni waziri wa fedha. Bora ukangeze. Huyo ndio mtu peke yake mwenye mpaka anavalia badge. Namburu, sisi we note with great exception that ikiwa wewe ndio waziri wa fedha, pesa tutataka kujua kama wewe umejiallocate zote. Lakini haya ni mazungumzo ya kuendelea, na nafikiri ilikuwa ni on a light touch. Niliwaita leo, niliomba mwitwe tuweze kuzungumza siku ya leo na viongozi wenzangu. Nataka nimtambue deputy governor wetu ambaye ako hapa, viongozi wetu hapa, our county secretary, our chief of staff, viongozi wengine hao ambao tumekuwa tunafanya kazi nao, mawaziri wetu wote, our chief officers, our other departmental heads, wale directors wetu, deputy directors wetu, na nyinyi wote, kila mtu mahali ambapo mnashikilia wadhifa wa kujenga Kiambu. Sababu ile ilifanya niseme mwito ndio tuweze kuwaza, kuongea, kuulizana na pia tuelewane. Ndio tuulizane swali rahisi, kwa vile tuko kwenye safari moja, na naomba mnisikize tu kwa dakika moja kwenye hili jambo. Kwa vile wakati governor mmoja anakuja anachaguliwa, tuko na governor alianzisha hii kazi, William Kabogo, mwaka wa 2013. Mimi nikachaguliwa kama senator wenu. Tukakuja Ferdinand Ndongo Waititu akakuwa governor wenu ama wetu pia. Tukasukuma kazi akatoka, tukawa na governor Nyoro, sasa tuko na Wamatangi. Na mara nyingi wakati mabadiliko kama hayo yanafanyika, kwa vile hatukukuwa na serikali za ugatuzi mbeleni, tulianzisha mwaka wa 2013. Kuna watu wengi other than the few ambao walichukuliwa kutoka zile tulikuwa tunaita defunct authorities, ambao walikuwa kwenye zile municipalities ama council na wapi, mkakuja sasa mkaingia kwenye county government. Wengine wenu, majority, some of you were given a job during the recruitment process wakati Kabogo alikuwa governor. Wengine mkakuja tena mkapata nafasi ya kuhudumu wakati Waititu walikuja. Wengine sasa tena mmekuja wakati wa Nyoro. It is most likely that we'll have a few more when Wamatangi is governor. Sasa, asante. Shida huwa ni hii, na ndio nikasema kwanza tuanzie hii safari wakati tunaongea tukiwa kitu moja. This is one of the problems. Kwamba when you have come in through that kind of system, it is most likely ukiwa umeketi hapo unajiona as a beneficiary ama as a product of the person who recruited you. Na sasa ukiwa unaketi unaona in some cases as though a governor who comes in after the one who recruited you either atakuangalia kwa macho tofauti, atakuwa kikuangalia kama mtu mwenye anafaa kuondoka ndio aingize mtu mwingine. Tuko pamoja? Na mimi najua wakati nilikuwa ninatafuta kura ndio nikuwe governor wa Kiambu, watu wengi waliniambia, Wamatangi, wewe tafuta nafasi kwanza, go and look for a platform and say. I remember one person asking me, si uende Kamene ama uende Noro, alafu wakati unaongea huko ukumbuke kusema ya kwamba ukipatiwa kazi hautafuta wafanyikazi. Unaweza kwa nini? Ati kwa vile ile fununu inaelezwa huko ndani ya vikao vya wafanyikazi wa kaunti ya Kiambu ni kwamba Wamatangi akichaguliwa
Unasikianga yeye huko kwa Senate kila siku anaongea, anasema ati wage bill iko juu. Akiingia kwenye serikali ya county atafuta watu kazi. That may have been a real conversation that was going on, si ndio? Ndio nikasema wacha tukuje tuanzie hii safari pamoja with understanding. Ya kwanza wacha nianzie from the simpler part ya kueleza ya kwamba there is no sensible, reasonable and honest governor or leader who can come into an institution like this one with one agenda ya kufukuza watu kazi. Because the first thing that lazima mtu aelewe ukikuja kwenye kazi kama hii ni kwamba hii kazi yote inafanywa hapa ndani ya kaunti ya Kiambu. Huwezi kufanya peke yako, huwezi kufanya na jamii yako ama watoto wako na watu wenu. Tuko pamoja. Hii ni kazi ya watu wengi ambao tumeshirikiana ndani ya kaunti ya Kiambu na nchi yote ya Kenya, si ndio? Because we have everybody, including people who are not necessarily born in Kiambu. So the first thing that I want us to clear is this, that the governor whom you have elected this time, Kimani Wamatangi, has not come here with an agenda to kick anyone out of the office or to remove anybody from office unreasonably, without reason, na bila ukweli ama kufuata utaratibu wa mwajiri wa kazi, ndio iwe kila mtu anapata haki yake. Tu pamoja. Mimi nimekuja na mlisikia wakati nilikuwa nikiomba kura zangu. Nimekuja ndio tufanye kazi moja tukiwa pamoja na lengo moja na maono moja. I want us to, beginning today, and this is my main agenda this afternoon, that together, mimi pamoja na nyinyi, we call on tuchukue jukumu, ikiwa sisi wenyewe tumejua ya kwamba tumejitwika mzigo pamoja na nyinyi wa kuleta marekebisho ambayo yanafaa ndani ya kaunti ya Kiambu, ndio kaunti ya Kiambu iwe kaunti nzuri. Na ile jambo tu ningewaomba tukianzia hii safari siku ya leo ni kwamba when you are a county worker beginning this afternoon, tukitembea mbele, uanze kujiona tofauti, ukijua ya kwamba hakuna tofauti ama hakuna njia ya kutenga jukumu na shughuli zile zinazofaa kuendelea kwenye county na wewe shughuli za maisha yako. Wacha niwape mfano kwa haraka ndio muelewe what I mean. I remember during the campaign nilienda pale Limuru, alafu tukaingia kijiji moja hapo Karaji. Wakati tunaomba kura, I noticed ya kwamba all the street lights na ile mulika mwizi kule zote they were on in the daytime, in the afternoon. So nikaita mtu nikamuuliza, my friend, how come saa hizi saa 8 haya mataa yote yako on mpaka hii mulika mwizi bado iko on, kwani hamna system ya kuzima? Akaniambia wacha nikwambie Wamatangi, haya mataa they have been on for the last 3 months. Tuko pamoja? Hata hiyo mulika mwizi iko pale, imekuwa inawaka miezi 3 day and night. Nataka wewe ujiulize, kwa mfanyikazi wa kaunti ya Kiambu, unataka kuniambia ndani ya hiyo area yote ya Limuru na Karaji hakuna mfanyikazi wa kaunti ya Kiambu? Wako wengi, tuko nao. Unataka kuniambia ya kwamba hakuna mtu ndani ya kaunti ya Kiambu ambaye ni mfanyikazi wa hii kaunti ya Kiambu amewahi kupita hapo hata siku moja na kuona? Ule mtu nilimuuliza raia aseme hivyo, yeye peke yake ndiye alikuwa anajua ya kwamba hiyo inafanyika, si hata wengine walikuwa wanajua. And this is what I want to bring to you now as my colleagues in this job. Ya kwamba you need to understand beginning now onwards, ya kwamba if you go to any place in Kiambu, for example in Karaji, and you know and you see
ya kwamba ati hii mataa umesikia inawaka usiku na mchana, you find street lights ama that light on in the daytime. Nataka kutoka siku ya leo uwe unajua ya kwamba ni jukumu lako ukiwa mfanyakazi kujua ya kwamba ni lazima ufanye chochote uwezavyo kuhakikisha ya kwamba ile gharama ambaye kaunti yako inaenda wakati hiyo taa inaanza inawaka imesimamishwa na imesuluhishwa. Tuko pamoja? That it is your responsibility to make sure that if you find something that is wrong, tusiwe tunajiangalia na kusema ya kwamba hiyo ni shughuli ya county, hiyo ni shughuli, ni hasara ya wale wengine. That is how we will build this Kiambu. Number 2, tuweze kuelewana. Umesikia hayo mambo yote yenye tumesema hapa. I was listening to most of it. Not because I'm not aware. I know. Mimi najua. I've been your senator for 2 terms. Most of these things mimi nimekuwa nikiongea wakati tuko na hao viongozi wakikuja hapo kwa Senate. Sasa tuko pande moja wa huu mchezo wa mpira wa hii kuendesha hii county yetu, but the other side tulikuwa both sides, opposite sides. I know what has been happening. Niwaulize jameni, wafanyikazi wenzangu wa hapa hii county ya Kiambu. Kwa mfano mmesikia ya kwamba tumeambiwa na kila departmental boss hapa, hao ma-CEC wetu wamepata nafasi ya kuongea. Hakuna mmoja mwenye hajaongea juu ya shida ya mobility. Tuko na shida, hatuna magari, tuna means. And then mimi mwenyewe I took, and this is an example that most of you are aware. Juzi niliwaambia hao viongozi ambao tumepata kwenye kazi, twende tuangalie, which is something I'm going to be doing. Nataka hata nyinyi mahali mlipo from all your sub-counties mtugojee na mtutarajie. We are coming to visit you in each of your working stations, ndio tuone hayo mambo in reality. I hope mtatukaribisha. Tuko karibu. Niwaambie, asante. Niwaambie, tulichukua safari ndogo tukaenda pale Thika. Wakati tumeenda hapo Thika tukatembea kidogo, tukaingia ndani. Kwanza ndani ya ofisi yetu ya Thika, kuingia kwa gate hivi, the first thing that you notice, ukiingia kwenye gate ya headquarter yetu upande wa Thika, and you know in our plan right from the year 2013 we said we will retain and promote Kiambu as the administrative capital of Kiambu County, and we shall maintain and retain Thika as our industrial capital. So both places are important for the two of us. Ukiingia ndani ya ofisi zetu kule Thika, kupita tu mlango hivi, the first thing that you notice ni kioo kubwa sana ya nyumba kama hii yote, na unaona mpaka juu. Na hata kabla hujaona mtu receptionist wa kukuuliza unataka nani ama unataka nini, ile kitu ya kwanza kukuta macho yako ni viti vilivyovunjika, makaratasi ambaye haina haja, madesk ambaye ilitupwa na makorogosho ingine mingi hapo. Tuko moja na imetupwa ndani ya hii room kikubwa, na hiyo ndio sura ambaye mtu anaiona the first thing when you enter Thika. Tuko pamoja? Alafu jameni, niwaambie mimi sasa nikaanza kutembea kule, nikasimama juu mahali kwa ofisi moja. Na Gibson, wewe ulifanya makosa, kwa vile nilikwambia wakati mimi natoka hapa nataka uniitie wale watu wote wanafanya kazi yetu ya usafi hapa ndani. Sijui ilikuwa haikuwa mpango yako. Kwa vile nilimwambia nitie wale watu wetu wanafanya kazi ya usafi hapo, waongeleshe. Ukiwa juu pale hivi ambapo nilisimama mahali mtu akikuja kupewa huduma, unaweza kuwa unasimama unaangalia pale, ukiangalia hiyo compound yote, the whole compound, kutoka juu kwa mabati, wapi, kila mahali kuna majani ilishuka kwa miti, miaka 2 imepita, matope ziko juu ya nini. Alafu ukiingia ndani ya maofisi ya officers wetu, karibu nusu yao hakuna stima ndani ya ofisi. Watu wanafanya kazi. Mimi nauliza watu wengine,
And I want to say in good faith to the young men I found in a room, hata wengine hapa kwetu wananiambia, nauliza mbona nyinyi mnafanya kazi kwa giza bila stima? Wanasema tunapendanga ikikaa namna hii. Nauliza kwa nini? That it is good for the eyes. And because there is too much computer light. Well, mimi najua hayo yalikuwa ni matamshi ya mfanyikazi ambaye hataki kuharibu kazi na environment, lakini sio ukweli. Ile mahali ambapo where you want to stay has got to be a neat, clean, well-lit place. Because gentlemen, si moja hapa wetu wametuambia kwamba cleanliness is next to what? And not only that, mimi nataka muelewe jamii ya kwamba it reflects on us and on you. Mfanyikazi mtu yote mwenye anaishi Thika akiingia hapa kwenye hiyo ofisi apate hiyo, ile kitu inaingia kwanza kwa akili yake kabla hajakupata wewe kwa ofisi yako ni hiyo, ya kwamba ile answer utampatia kwa shida yake na yale majibu utampatia yote yanafanana na hiyo sura ya hiyo vitu imeanguka hapo. Tuko pamoja na hana matumaini. Nyinyi mliona when I came in here, and I don't want to dwell on that because I have 4 issues I want us to deal with. I don't want to dwell sana kwa hiyo, but wengine wenu mnaona wakati mimi nilikuja hapa, na wakati nilikuja hapa tukaangalia hizi ofisi zetu, mjiulize nyinyi ni mtu kama mimi tu. Mimi nimeishi maisha kama nyinyi, nimelelewa hapa Kiambu. Hakuna kitu nimefanya special, mimi sio mtoto wa prince. I'm not a prince. Mimi tumefanya vitu zote vile mmefanya. Lakini jiulizeni, wakati nilikuja hapa, mliona nilitembea hii mahali yote, nikatembea alafu kufika pale nikasema as we inspecting the offices, let us also see. Nyinyi kama wana Kiambu ambao tumekuwa hapa mbeleni, mtu akikuja kupata huduma aseme hapo na haja anataka kuingia kwa ile public toilet yetu pale, atapata iko namna gani? I want to challenge our CECs. I want to challenge our CEC finance, our county attorney. I want to challenge our deputy governor and anyone else, but we came in with her. Can you comfortably go and use that public toilet pale wewe? Uingie pale na usikie uko comfortable ya kwamba umeingia pahali pazuri, pasafi ambapo imerekebishwa na kutengenezwa na una expect binadamu wanatumia. Why should the toilet in your office be clean and neat? Why should you be able to sit on the bowl in your toilet if you do not expect ya kwamba ule mtu ametoka nje amekuja kutafuta huduma should be able to have the same level of service? Why do you think that you as a county worker, your life and your health is more precious more than ule mtu ametoka kule na anakulipa mshahara yako akilipa kodi? Is that good service? Is that good service, my friends? Even ndivyo inafaa kukua. Na ndio nataka niwaambie, when I said what we have to start doing onwards is to own the responsibility to make Kiambu better. Wacha ni songe haraka ndio tujaribu kumaliza, naona fair na peace. On that question, for example, on what we spoke about mobility. Wakati tumeongea juu ya mobility, when I was there in Thika, nilienda nikaingia pale kwa ile graveyard yetu mlisikia niliongea juu yake ambayo tunaita motor vehicle something. What is our transport? Our county transport manager ako around. Ajupo, ako pande hiyo. But our CC transport is around, isn't it? Yeah. What is CC? Oh, yeah. Okay. Yeah. Alafu mtembee hapo Thika. Nasikia nyinyi wote CCs mmelalamika ya kwamba we don't have cars, we don't have mobility. Nataka nyinyi kama county workers tembeeni hapo. Kwa hiyo yard mahali tunapeleka magari. When I was a senator, the first governor of this county, tulikimbizana sana na yeye mara ya mwanzo. Wakati anakuja kumalizia, alienda akaweka kwenye budget yetu na akanunua magari 40 brand new Land Rovers. Ikapita tu. Wakati huo tulikimbizana kwa vile hatukuwa tunaamini ya kwamba iko na haja. But anyway ikanunuliwa. Supposed to serve the county. Ni mali ya county yenyewe. Na magari mengine ambayo yalikuwa ambulances. Wakati mimi nimekuja, those vehicles were bought somewhere around end of 2014 to 2015. So those vehicles were supposed to be utilized in 2016, 2017. Mimi nimekuja kuingia hapo wakati nimeenda hapo Thika, nikauliza our in charge of transport.
nikapata magari mengi mazuri mpya. Ukiangalia sura ya body, ukiangalia parts za engine mpya. Nikamuuliza hizi ni zile Land Rover zilinunuliwa na gavana wa kwanza? Nikamuuliza tulikuwa tumenunua gari ngapi? 40. Alafu kwa hizi gari 40 ni gari ngapi ziko hapa? Hii zimelala, zimeharibiwa, zimeporwa, zimekatakatwa, which will never see the road again. Magari 24 ziko hapo over 40. Where are the others? Zingine 3 ziko kwenye garage Nairobi, pia zimeshikwa huko. Tuko pamoja watu wetu. Out of 40 in 2 years time, how many are mobile? Our transport manager told me 12 out of 40. Wacha nikuulize wewe mwana Kiambu ambaye umepata bahati ya kuajiriwa. Sasa wewe ni mfanyikazi wa county, nikuulize wewe kwako nyumbani, Mungu akikubariki siku ya leo ununue gari moja mpya, iwe hili ni gari lako, utaipatia muda gani ndio iwe inakuhudumia? How many years do you give your brand new car? Kama ni wewe ukienda utoe gari kwa showroom useme hii ni gari ambaye mimi nimenunua ya kutuhudumia, how many years? More than 10 years, ndio? Kuna mtu hapa unaweza kwenda ununue gari yako alafu miaka 2 isemekane ya kwamba hiyo gari haitawahi kukanyaga kwa barabara tena. My friends, unasikia mimi nasema tusipobadilisha, kwa vile hayo magari yalichukuliwa yakapatiwa wafanyikazi wa kaunti yetu wakaendesha, mengine yamegongwa, ingine imefanya nini, ingine imeporwa, zingine zimekatwa. One of the unique things I noticed is that hizo gari zote hakuna hata moja iko na turbo, zingine dashboard zote zimekatakatwa vitu. So it means hapo kuna watu wenye wamefanya biashara ya kuishi hapo na kwenda kukata vitu na kutoa. So those road vehicles will never see the road again. Mimi nataka niwaulize Governor Wamatangi akiingia na mimi ninunue magari 80 ama 100, after 2 years tutaongeza tununue site mpya ya kuweka new graveyard ya magari, because we are not responsible. And this is what I'm saying to you, my good people, that we must have and cause a serious mental shift, a directional change, ambaye sisi tutakuwa tunaamini na kukubali ya kwamba it is our responsibility kuhakikisha ya kwamba every asset that belongs to the county of Kiambu inachukuliwa vile wewe unashika kitu yako, na kuhakikisha ya kwamba unaichunga na kuitunza kwa ile njia inayofaa. Ndio hiyo kitu itumike leo na kesho na itumike siku nyingine. Yangu ambaye ningependa kuongeza kwa hayo, as I come to my close, I have another 2 issues that I want to deal with. Ni kuhusu zile fedha tunatumia, na nimesikia watu wengi hapa tumesema mambo ya hii department yetu. Wakati nimekuja juzi, nafikiri a few of you were here when I had a discussion here with a few of our drivers wakati walileta magari hapa. Maybe some of you are not here. Let me repeat the example I gave. Wakati nilikuja, and this should go to all our departmental heads, mainly our procurement department, na pia nyinyi wote wenye mna initiate procurement, and then to forward it. I give an example. When I came, nilimpigia Njogu, akaniambia yeye utafanya hivi na hivi, nikamwambia sawa. Wakati tunaendelea, akaniambia lakini kuna gari yako iko hapa, wakatuma gari, hii ndio ile gari utatumia. Hiyo gari wakati imekuja mimi nikaiangalia, nikamwambia Bwana Njogu, sasa kwa heshima wacha hii gari kwanza ende at least sufficient, fanye lift, fanya toeni hii uchafu nini, na raba zinaanguka kando. Hata una expect surely hata ile gari yangu ni afadhali. Akasema acha nitembea na yangu, wakasema nitatengeneza hiyo. Wakasema acha wapeleke. Kazi ilikuwa ni kupiga rangi kidogo, rudisha raba, fanya nini, angalia suspension, vitu kama hiyo. Wakachukua gari, wakasema gari ya governor imeenda kuangaliwa. Wakati nimeingia kwenye ofisi nikapata bill. Governor, si approve hii bill ndio gari yako ikuwe tayari. Mimi nikaenda kuangalia bill. Gari yangu na imekuja na mguu yake na iko sawa sawa. Nimesema hiyo vitu mwenye mmesikia sasa, nimesema ndio ilikuwa inaenda kutengenezwa. Rangi, kupiga buffing, kusafisha ndani, kurudisha raba za kando na vitu kama hiyo. Nikapata bili imewekelewa kwa meza yangu 650,000.
Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kiambu, are we communicating? Sasa hiyo bill imetoka mahali kunaitwa Toyota Kenya. Sasa mimi nikapiga simu, hata siko nimetoka kwa nyumba, njogo wako hapa atawaambia. Nilimpigia simu kama niko kwa sitting room yangu nyumbani. Wakati niliona hiyo kwa simu, nikamwambia my friend, fanya hivi, before I come, upigie hiyo watu wenye mmesema mmepeleka gari, wasijaribu kushikuguza hiyo gari kabla sijafika, msitengeneze ikae namna hiyo, kwa vile sitatumia kama hao ndio watatengeneza. Sasa tukakuja kukaa kidogo. Sasa watu wengi wakafanya shughuli kidogo hapa kutafuta. Sasa nikakuja nikaambiwa na Kimani. Kimani aliniambia I think our CFO, tumepata quote nyingine 400,000. Nikasema hiyo bado ni juu. Acha mimi Wamatangi nimezoea hii mambo ya kutembea, acha nitafute. Sasa tukakaa. After kukaa tena sasa tumepata quote nyingine. Ni hapa kwetu. Ama haya. Sasa wakasema sasa tumepata quote nyingine. Quote ya tatu 187,000. Tuko pamoja? Sasa mimi nataka wewe ujiulize, and I'm saying this because it is you who are my colleagues, our workers that are working with us here. Niwaulize, kama Wamatangi angeingia niambiwe hii ni bill, tukubali tulipe ile pesa 650,000, hiyo gari imeenda kutengenezwa sasa, I believe it is almost ready njogo. Ama wapi CS? Is it almost ready ama bado? It's on process. Lakini si inatengenezwa. Itakuja. Sasa wajiulize, if we had paid as a county 650,000, hiyo gari itatengenezwa na nitatumia vile ilivyo at 187,000, how much money would we have lost? 500,000. Tuko pamoja in one event over one issue. That's not even major. And ndio ukiuliza sasa hawa watu sisi wetu huyu wa barabara, wa transport, wengine kina my friend huko environment na hiyo magari yao. The reason why magari yetu ya county yote imejaa kwa magaraji Nairobi is because sisi tulikubali kama county ya kwamba we have no ownership of the control ya kuulizana wakati mtu anakuletea bill, kama ni bill ya kuuliza ya kwamba umepeleka gari yenu ikatengenezwe, how much are you going to be charged? How much do you say yes to and how much do you say no to? Ndio unaona magari, unasikia gari hiyo iko na bill ya 800,000, hiyo iko na bill ya 900,000, iko na hii na zimejaa kwa magaraji. I've not adduced that example to accuse anybody. The reason why I've adduced that example is because we have people here ambao wako responsible. Na mimi nilisema hivi, ndio niwaambie vile nimesema jameni, na munielewe. Na wenye wako kwenye maofisi, hata nyinyi mwenye mko huko uwanjani, kama kuna kitu unafaa kufanya procurement. That the old way of doing things, vile tulikuwa tunafanya mbeleni, under the leadership of Kimani Wamatangi, that is not going to work. It will not. It will not. I will demand. I've not said I will ask. I said I will demand that kila mtu, wherever you are, that you have to be absolutely prudent. You have to be absolutely responsible. Ya kwamba wakati unaona bill imewekelewa kwenye meza yako ama umepatiwa quotation yoyote, you have to first ask yourself the question, if it was me, if it was your money you are using, would you pay for that item or that service at that cost? If you cannot pay yourself at that cost, don't take that and don't bring it to the desk of the governor and don't bring it to the coffers of the county in treasury for it to be paid. Go and look for a better deal. That's the way you are going to work, ladies and gentlemen. Tuko pamoja. Nyinyi wafanyikazi wetu,
ambaye mko hapa, hata nyinyi masisi, kwa vile mmekuwa na malalamiko mengi na hata CEOs tumekuwa na malalamiko. Umesikia vile wanasema kila mahali ya kwamba allowances za wafanyikazi, unasikia mfanyikazi, excuse me my friends, unasikia tu mfanyikazi amekaa miezi 5 miezi 6 hajalipwa allowances zake. Tuko pamoja. But do you know why those allowances are not paid? The reason why they're not paid is because our money is getting lost in other places. Tuko pamoja? Yes. That is kwa vile tunawachilia pesa zinapotea mahali pengine. Hiyo pesa ambayo ilienda kwa procurement, mahali ambapo ililipwa 3 times more, ambapo haingefaa kulipwa, hiyo ndio pesa ilikuwa yako ya kukulipa mshahara in time. Tuko pamoja? Nataka we bring this home to ourselves, because I also want to address the issue of ourselves as at the workers level, either as a CC, as a CEO, even mahali unafanya as a casual. Because kitu moja ya pili ya muhimu ambaye nimeona na nika notice inaendelea kwenye kazi zetu ni kwamba hatuwajibiki na ile kitu inaitwa productivity. Najua sisi tumesema hapa mambo ya wage bill. Wage bill iko juu, tunalipa pesa mingi. Hiyo ndio neno kila mahali. Alafu unauliza watu wetu kama wage bill iko juu, does it mean ya kwamba tuko na wafanyikazi wengi zaidi ya vile tunavyofaa? Unasikia kila mtu anasema hatuna wafanyikazi wa kutosha. That's what all the CC have said, isn't it? That's what everybody is saying, tunahitaji watu zaidi. But then why is our wage bill high? Wage bill yetu iko juu kwa vile productivity does not equal or match wale watu wenye tumedeploy kufanya kazi. Tuko pamoja jameni? Na vile wakati ulikuwa unapiga makofi wakati tunasema ya kwamba pesa inapotea kwa magari na ile, piga makofi hata sasa. Wakati tunasema tuko pamoja, piga makofi hata sasa. Wakati tunasema ya kwamba ukiwa mfanyikazi pia, tukisema nenda kazini ufanye kazi kutoka saa 1 asubuhi ama saa 2 asubuhi mpaka saa 12, enda ufanye kazi, unapata mtu aliingia akahang jacket na akatoka na akaenda. Tuko pamoja? Unapata ya kwamba mimi nilitembea kwa hizo ofisi, nimewaambia unapata ofisi file iko juu ya desk na mna imejaa vumbi, na officer amesimama hapo hivi anakuambia welcome your excellency Mr. Governor. Alafu wakati anakuambia hivyo anasahau ya kwamba the first sign ya kwamba this guy has not been in office for the last 4 months. Hizo files iko mtu atakuwa anakaa kwa hiyo ofisi miezi 4 imejaa vumbi, mahali amewekelea tu nini, hata mwenyewe kwanza hata hajakaa chini amesimama. Tuko pamoja? Because that is the culture. That is the culture ambaye sisi wenyewe tumekubali iwe ndio our dominating culture, kwamba ile ni kazi ya wenyewe, hii ni kazi ya county, hii sio kazi yangu. Na ndio mimi nataka niwaambie jameni, kama mnataka tufaulu kwenye hii project yetu ya kubadilisha hii county ya Kiambu na kufanya vitu kwa njia sawa sawa, sisi kama wafanyikazi wa hii county tukubaliane ya kwamba we are going to be responsible even for the time that we have committed to work. So when you earn your shilling and earn it fairly and faithfully. Tuko pamoja watu wetu? Ndio ukipata upate ile ambaye ni haki yako, si ndio? Nataka tuelewane ya kwamba sisi tulisema ya kwamba kwenda mbele, Governor wenu Wamatangi, I have made a proposal ya kwamba tukisonga mbele ndio hata ile pesa ingine inapotea kwa hii wage bills ambayo unapata labda inapatiwa watu wenye hawapo hata kwenye payroll. Na muniulize swali, mimi nitawajibu. Mimi nimekuwa senator bwana. Najua mimi nilifanya kazi kubwa sana na kaunti ya Nakuru, wakiwa wako na pesa inapotea kwa wage bill yao ya zaidi ya milioni 400 kila wakati, na ambapo ilikuwa inaenda kwa watu ambao hawapo kwa payroll ya Nakuru, inaenda kwa watu wenye who don't exist. Tuko pamoja? Na ilikuwa inakatwa ikiwa Nairobi, wanasema iko recovery inafanywa huko. Sasa hii payroll yetu hapa mnaweza kupata ya kwamba kuna watu wengi sana ambao pesa inaenda na sio wafanyikazi wa hapa, na wengine hawakuji kazini. Tuko pamoja? And so why mbona basi wewe uwe unaumia na unakubali kuumia ukiwa unajua ya kwamba pesa ile ungeongezwa ikulipe allowance yako,
ama tuseme tumeongeza mishahara za watu wetu, ama tumefanya nini inakuliwa na mtu mwingine. Mbona tukoze kwenda kwenye maduka zetu na kusaidia watu wetu, uweke kabro kwa maduka ama street lights, na tuweke madawa kwa hizi hospitali zetu. Pesa hiyo tunalipa mtu mwenye hafai kulipwa, anaishi Mombasa, anaendanga tu kwa bank kutoa pesa kwa vile aliwekewa, aliingizwa kwa payroll zamani, he does not work here, pesa bado inaendaga kwa akaunti yake, anakula alafu anaenda starehe zake. Tuko pamoja? Akipata 20,000 anawacha 5 kwa ule mmoja na umfacilitate kukaa kwa payroll. Tuko pamoja? Hiyo ndio ile kitu mimi nimesema sisi kama county ya Kiambu, what we are going to do pamoja tukiwa na nyinyi, we are going to introduce a clocking system yetu kila mahali. Tuko pamoja? Tuta introduce clocking system ambapo wewe ukiingia ndio tuhakikisha kwamba vile Mwenyezi Mungu amesema kule jasho yako, ukikuja ukifinya wakati unaingia, finya ukitoka, pesa yako italipwa. Na mimi nataka niwapatie assurance moja. Tukimaliza hizi reform, mshahara yako utapata mshahara yako on the day you are supposed to get your salary. You will get your salary. On the day you are supposed to get your allowance, you will get your allowance. Tuko pamoja? Hakuna pesa yenye utaenda kungojea because money will be there. Tunafanya kazi ile masaa inayofaa, hakuna mtu anatuibia pesa zetu. Tuko pamoja? Yes, then you will get your money in good time. Nataka tuelewane ya kwamba huo ndio utaratibu ambaye tutatumia kuenda mbele, ndio tena tuwatoe hao watu wenye hawapo kwenye payroll zetu. Sawa? Na mwisho ambaye nataka tuelewane na nyinyi ni vile tumesema mambo ya organization yetu. Na kabla sijaingia kwa mambo ya organization, acha niseme kulingana na zile zinaitwa austerity measures ama kupunguza utumishi mbaya wa pesa kwa muda huu. Mimi nataka niwaulize nyinyi wote ambaye tunafanya kazi kwa hiki kitengo cha juu na wenye pia wengine ambao mko chini, from our CECs, our CEOs na hata our directors na deputy directors na hiyo level nyingine. Nimepiga hesabu nikaangalia kulingana na ile hesabu nimekuwa nikipatiwa na Kang'ethe na Kimani na department yao na generally nikiangalia kwenye budget yenu. Alafu nikajiuliza, wakati huu tuko hapa tukiwa tunaelekea sasa kufikia mwisho wa mwaka, already tuko na madeni. Ukienda kuongelesha mtu yeyote kule nje, anakuambia kaunti ya Kiambu akipata advertisement ya kufanya kazi, hata kama ni nini unasema hawezi kukuja kurudisha hiyo tenda. Hakuna mtu anaweza kubali kuchukua tenda hapa kwa Kiambu. Ama hamjui hivyo? You know that? Niliambiwa, si mmesikia vile waziri alisema, vile wa barabara, I think he's on who was telling me the other day, ya kwamba walifloat tenda za kujenga barabara, wakatafuta watu, hakuna mtu alikuja kuuliza hiyo tenda. Najua kwa nini watu wanaamua hawezi kulipwa, si ndio? People know when you work in Kiambu you can't get paid. Our pending bills, mnajua they are in excess, close to 7 billion. Saa hizi close to 7 billion. Hiyo ndio ile pesa tuko nayo madeni ya wananchi. Mimi nasema hivi, waulize jameni na ma-CECs wetu, our CEOs and the others I've mentioned, will it be right? Would it be consciously godly ikiwa hatujalipa? Mama alikuja akasupply hapa maji, tuko na deni yake, kwake wanalia nyumbani. Itakuwa right ikiwa tukisema ya kwamba saa hizi we as CECs or CEOs, you can go to the airport, ubode ndege, usafiri, ulipwe per diem na matumishi yako 1,400, na tuko na deni ya mama mwenye hajalipo shilingi 1,200. Nyinyi mniambie tu, is it right? Is it right? Can I request you, our CECs, our CEOs, our departmental heads, nyinyi wote tukubaliane wakati huu. Isisemekane ni governor alitoa amri zake ambazo hazisaidii county. Lakini maoni yangu ni kwamba haifai saa hizi any one of us kusema kwamba we are embarking on any foreign trip
ya kutumia pesa za kaunti ya Kiambu, not unless and until tumerekebisha mambo ya hapa kwetu. Only when it is absolutely and critically necessary would we allow somebody to travel. Ama ni aje? Ama nyinyi mnasemaje? Can we agree that between now and when we have things right, wakati tumerekebisha mambo na tunaona ya kwamba sasa tunaweza sema cash flow yetu inaturuhusu, because we can pay for basic services, we can be able to restore that time, then tunaweza kusema ya kwamba we can allow those who have to travel out of the country for serious reasons to travel. But for the time being, can we agree ya kwamba Wamatangi, your governor, has said with your concurrence that we are stopping and putting on suspension any foreign travel out of this country or even within, that is not necessary until we are ready and okay kuweza kutumia pesa zetu kwa njia zingine. Nataka niwaombe tafadhali tukubaliane. But if it is a life and death matter, we can look at it kama ni mtu anaenda kutibiwa kule India ama namna gani, and that can only be only for a short while, because we also need to deal with our medical care, ndio tuanze hata sisi kutibu watu hapa vile inavyofaa. Vile waziri alisema hapa, our health minister alisema ya kwamba we are right and ready for medical tourism. It is true, my friend, I believe you and I know that that is doable. Wacha tusidwell hapa sana. Nataka nimalize ndio tusiwaweke hapa sana. Nataka kumaliza na jambo la mwisho ambalo nataka tuelewane sasa tukiwa sisi wote pamoja, ya kwamba hii safari yenye tumetembea tukafika hapa sisi kama viongozi ambao wamekuja kuchukua kazi hii mpya. Nataka nitaanza ama nitamalizia na kuwauliza swali. Nyinyi wote waulize swali jameni, ladies and gentlemen. Wewe ukiwa msafiri ndani ya gari ama ndani ya meli ama ndege, wenye mnapanda ndege, alafu kwa sababu yoyote ukiwa na captain mwenye ako hapa anaendesha hiyo ndege, ama kama ni driver wa basi ama ni meli, na wewe ni passenger hapo ndani, ikiwa yule captain ako na makosa, kama kuna hitilafu yoyote ambayo itatokea ama itaweza kumuondokea, na iwe ni makosa ya huyo captain, hiyo gari ama hiyo ndege yende iwe imepata ajali, imeanguka na watu wataumia, wewe utakuwa safe ama utakuwa maisha yako yako sawasawa, ama utajaribu kufanya vile uwezavyo kuweza kurekebisha yale makosa kwa yule captain, ndio ile ndege ama hiyo gari isianguke? What would you do? What would you do? I want to say to you this evening kwamba najua sisi tumekuja kwenye hii kazi tukiwa wageni, and I'm the new captain in this ship, this aircraft, this bus, and to be able to earn the goodwill of all of you so that you can support our cause. Some of you may require time. Some of you may require conviction. Some of you may say, maybe, you're not sure. But what I want to remind you this evening, tukiwa sisi wote pamoja, now that I am the captain and my team that we have here, maybe you may not like me, maybe you may not understand me, maybe you may not support me, maybe you didn't even that time. Many of you I know do. But for those that don't, for those that may have doubts or any other reason not to, I want to remind you that where we are circumstantially now, that we are all in this together. That if this ship sinks because the captain, for any one reason,
has erred or made a mistake. And maybe you've contributed to that mistake because you don't like the captain, or maybe you don't support the captain. If we crash, we'll crash with you. If we fail, we shall fail with you. And I want to say to you, ladies and gentlemen, kwa vile mimi nimekuwa huko kwa uwanja hii ya uongozi na mimi ni mwana Kiambu, if there is one thing that we need to do together, not only to cooperate, not only to work together, but to own the responsibility together. Ukienda kule nje saizi, if there is one thing that I've been telling myself when I become the governor of this county, is that I will do my best. I will put my best foot forward. I will apply everything I've got between here and here and sacrifice everything so that one more time, Mwana Kiambu, somebody born, living, resides, has interest in Kiambu, can say at least for once, we have a responsible government that is in place. Ndio mimi niliwaambia wengi na nataka nimalizie kwa hiyo. Niwaambie jameni, wakati tulikuwa huko nje unasikia story mingi ya kwamba kuna wafanyikazi wetu hapo, wengine hata wamepatiwa jukumu, unaambiwa na mkubwa mmoja hapo kama ni CC, kama ni CEO, kama ni director, ya kwamba wewe jukumu yako wakati unafanya kazi huko kwa revenue, ukienda kuitisha pesa huko, wewe unachukua target yako ni shilingi milioni 5, uletee mimi ndio nipelekee governor. Hiyo ndio story nimekuwa nikisikia huko nje. Sijui kama ni ukweli ama ni uongo, but from our mathematics, from our sum totals, you can say we have a problem. As your senator, 4 years ago, target ile tulipatiwa ya kwamba Kiambu County has the capacity to collect. Tuliambiwa ya kwamba we have the capacity 4 years to do 7 billion. Towards now we should be clocking 10+ billion. We are only doing 3.1 billion. Less than half. Are we losing money or aren't we losing money? Tunapoteza pesa ama hatupotezi? Nataka niwaambie jameni, kwa vile vizuri kuongea wazi mchana, labda siku moja mnaweza sikia Wamatangi amebadilika na muulize mbona hatukujua. Ndio nataka niwaambie saizi ikiwa mchana haijakuwa usiku, na kwamba mimi Wamatangi nataka ukiwa mfanyi kazi wa county pahali popote ulipo, isiwahi siku moja ukaambiwa na mtu ya kwamba Wamatangi amesema uende utafute ama urokote shilingi 10, 20, milioni 1 ama 10 upelekee Wamatangi. Nimesema mchana wazi ya kwamba sitaki na sitatuma mtu kwenda kunichukulia kaduru moja. Mtu ukiona anachukua pesa ya kaunti ya Kiambu anasema anapeleka pahali, huyo ni mwizi, anajibia yeye mwenyewe. So let me finalize by telling you the people whom I am not going to be working with onwards. Because I've told you, we are going to be working with every person of goodwill and good intent who wants to change this county. We shall support and do the best that we can to make sure that we have the best people. And wewe mahali unafanya kazi, if I need to come in personally, I will to support you. Lakini, kama wewe ni mtu ambaye umefikiria ya kwamba kuna shortcut ya kujitajirisha ukiingia kwenye serikali ya county, ya kwamba ukipata kazi kwa planning ama kwa revenue ama kwa rates ama wapi kule kwa sub county, ama wewe ni ward admin na tumepata shortcut ya kupata pesa, basi wewe tafuta hiyo pesa. Lakini ukitafuta mchana na usiku, ujifiche sana, kwa vile Wamatangi akikupata, mimi nitakuzindikisha mpaka nyumbani. I promise you. I will escort you home myself personally, and I will not even tweak an eye, neither will I blink wakati tunafanya hiyo, because we must restore this county. Mimi nataka niwaambie jameni, one thing I want you to do. Wewe usikubali siku nyingine ya kwamba ikisemekana wewe ni mfanyi wa county, watu wa kuangalia kwa macho mbaya. Tuko pamoja? Ukisikia vile watu wanaongeanga huko, sisi tunaitangwa wafanyikazi wa kaajuu. Unajua hivyo? Tunafananishangwa na zile kaajuu za zamani wakati watu hawakuwa na mpangilio.
This is a new dispensation in the county government. Tuko pamoja? Nataka niwaombe wakati ninawa release tuende nyumbani. Tuliomba tu hii nafasi, tunajua siku ya leo ni siku ya Sunday, you're supposed to be home. Mkiwa mnafanya vitu zenu na mpumziki. Lakini desperate times call for desperate measures, as you say. Na mimi nikasema, if I request you to sacrifice hii siku moja tu, masaa ya jioni, tuulizane ndio tupange huu mpango tukiwa pamoja. Nataka niwaulize watu wetu wa hapa kaunti ya Kiambu, kwa ishara ya kuinua mkono, mseme na tukate kauli ya kwamba mambo ya ufisadi, mambo ya uporaji wa pesa za umma, mambo ambaye ni ya kukosa kuhudumia watu kwa njia ambayo haifai, ya kwamba sisi pamoja tunaamua ya kwamba tunaanzisha safari mpya ya kubadilisha hii kaunti yetu. Tuhakikisha kwamba kaunti ya Kiambu kuangalia mbele ni kaunti tofauti. Nataka ule mtu mwenye ameamini na ameamua na amesema ni kweli tunatembea safari moja, uinue mkono wako. Asantini sana. Mimi nataka niwaambie, jameni, I want to tell you, I will give you my word of honor. I give you my word, and my word is my bond. Ya kwamba not one day, na uangalie mfano wakati mimi nimeingia kwenye hii serikali, angalia hawa watu wote wameketi hapa mbele. Kama wewe mfanyikazi wa Kiambu, angalia hawa wamekaa hapa. Iko mtu mmoja aliajiriwa na ile serikali ya mbeleni, mpaka hata ule governor mwenye tumemtoa kwenye kiti. Kuna mtu mmoja umesikia nimemtoa kwenye kazi? Is there one? Umesikia nimemwambia ende nyumbani saa hizi? Not that hakuna wenye wataenda, kuna wenye wataenda. Sawa? Not that sio sisi wote tutakaa. Definitely we are going to have a change, because hata sisi tutakuwa na cabinet yetu. Tutakuwa na watu wengine hata wapi na huko kwingine. But what I've said, ya kwamba sisi hatukuingia hapa kukuja kuvurusha watu na kuwakimbiza. Mimi niliwaambia hao viongozi wote ambao wako hapa, mpaka hata hao Gibson ambaye nilimtumia kama mfano, alikuwa chief of staff wa Nyoro. But I said, stay on. Aliniuliza, nikamwambia stay on. Tufanye kazi until and such a time vile yeye alikuwa amerequest, na wengine wenu hapa nyinyi wote wenye mmekuja kwangu. What we are going to do is simple. Wakati inafikia huo wakati, nimewaomba nyinyi wote, leta report yako, tutaketi, tutafanya kuangalia kwa kila department zenu, we will see what is it you are doing. Yule mtu mwenye tumepata ya kwamba wewe umekuwa mtu wa kukalia, kukosa kufanya kazi, wewe ni mjuaji, wewe ni unafikiri ati ya kwamba unakalia hiyo kiti ndio upore, wewe mtu tunafungulia mlango, tunamwambia kwaheri. Ama namna gani? Yule mtu tukiona for sure ya kwamba wewe ulikuwa upo na haja na kazi and you are determined to succeed, lakini ulikosa kwa vile hamkuwa pesa, hakukuwa na nini, hamkuwa na magari, haikuwa nini, huyo mtu tutasema wakati tunaleta wengine, hata wewe tuendelee na wewe. Sawa? That's why I said, sisi hatuna agenda ya kufukuza watu. What I want us to do is simple. Can we agree, it doesn't matter with who, that we are going to build and make Kiambu great again. Tuko pamoja watu wetu? Tuko pamoja? Mtatuunga mkono? Hebu tuone tena kwa mkono. Asante. I want to promise the people of Kiambu, wakati nyinyi mko hapa, ya kwamba sisi tumekuja kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ile Kiambu ilikuwa inakojea. Service delivery tutapeleka juu. Pesa ya wafanyikazi ya watu wetu tutapeleka juu. Mambo ya huduma kwenye mahospitali zetu tutapeleka juu. Ile mambo yote ambayo watu walilia tutarekebisha. Na tuhakikisha kwamba Kiambu imekuwa sawa. Si ndio? Basi mimi nasema niwashukuru nyinyi wote. Niwaombe mtugojee kule kwenye sub county zenu in the office. Please wait for us there. From this coming Monday, we are continuing with our program to go to every sub county, to every ward. Mahali unafanyia kazi tutaonana hapo one on one. Na tuhakikisha kwamba what problem you have, we will come and solve it from where you are. Asanteni sana. Mungu awabariki. Awatende vyema.
Na niwaambie wana Kiambu, some of us may not be as bad as it is said out there. Ama namna gani? Labda ni maembe moja ama epo moja ama ngwashi moja iko ndani ya hii kikapu ndio inafanya zingine zinaoza. Ama ni aje? Sasa kazi yetu ni kuenda kukata hiyo moja na kutoa kupeleka nyumbani, ndio sisi turekebishe, wengine tufanye kazi inayofaa. Najua kuna baridi. Nawaomba basi sisi tuweze kuelekea nyumbani. Sasa tutakutana kule kwenye kazi zenu. May God bless all of you. And we love you. We'll work together. We'll support you. Asanteni. Tumpigie gavana wetu makofi mazuri. Asante sana, Your Excellency. With your permission, we'll have Reverend David to pray for us, and then we can have the national anthem. Reverend David, please. Thank you. Shall we all pray together?